Amigos, no importa cuán oscuro pers, que el momento que estás viviendo, puede que sientas que todo a tu alrededor se está desmoronando, que tus fuerzas se han agotado y que no hay salida, pero quiero decirte hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, que Dios no ha terminado contigo. Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Él está arreglando las piezas rotas de tu vida ahora mismo, en este preciso instante. No estás solo, no estás olvidado. Él ve tus lágrimas, escucha tus oraciones, y te dice hoy, confía en mí, porque estoy obrando a tu favor, no por tu fuerza, sino por su gracia. No por lo que tú ves, sino por lo que él ya ha prometido. Dios nunca llega tarde, su tiempo es perfecto, aunque no lo entendamos. Esta verdad ha sostenido a generaciones enteras a lo largo de la historia, incluso en los momentos más oscuros y de mayor desesperación. Cuando los días se vuelven inciertos y las oraciones parecen no recibir respuesta, el alma humana se llena de ansiedad, buscando soluciones inmediatas. Pero es ahí, precisamente en esa espera que parece interminable, donde Dios nos enseña a confiar, porque el reloj de Dios no se rige por el ritmo del mundo, ni por nuestras urgencias emocionales. Su plan tiene un orden eterno y perfecto. Muchas veces en nuestra fragilidad pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, le decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿No ves lo que estoy pasando? Sin embargo, Dios está obrando de maneras que no podemos ver. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que sintieron el silencio de Dios, pero más tarde entendieron que él estaba preparando algo mayor. Abraham esperó años por el hijo prometido. Moisés pasó décadas en el desierto antes de liberar al pueblo. Incluso Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Cada uno de ellos podría haber pensado que Dios tardaba, pero más adelante comprendieron que su tiempo era exacto. Cuando nos encontramos en medio del sufrimiento, la espera se convierte en una carga. Queremos que Dios actúe ahora, que solucione nuestra situación inmediatamente. Pero Dios no responde a la presión del momento. Él responde a su propósito eterno. Él conoce el principio y el fin, y lo que hoy vimos como retraso, mañana entenderemos como protección. Hay puertas que no se abren por detrás de ellas, hay algo que no nos conviene, hay relaciones que terminan porque Dios está librándonos de un futuro dolor, hay oportunidades que no llegan porque aún no estamos listos. No es rechazo, es redirección divina. A menudo queremos entender todo lo que Dios hace. Queremos tener el control, las respuestas, las explicaciones. Pero confiar en Dios significa rendir ese control y descansar en su sabiduría. El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos, es decir, no solo nuestros días, sino también nuestros procesos, nuestras temporadas, nuestras demoras y nuestras bendiciones están bajo su control soberano. No vivimos a merced del azar o la suerte, vivimos en el cuidado de un Dios que nunca falla. El enemigo quiere sembrar en nosotros desesperación y duda. Nos dice que Dios se olvidó, que no va a responder, que es inútil seguir orando. Pero esas son mentiras. Cada segundo que pasa, aunque no vimos resultados, está siendo utilizado por Dios para preparar el terreno, como un agricultor que espera con paciencia la cosecha después de sembrar la semilla. Así también Dios está trabajando en lo profundo de nuestra vida.
El está alineando circunstancias, moldindo corazones, derribando obstáculos y abriendo caminos que ni imaginamos. La paciencia no es pasividad. La espera en Dios es activa, línea de fe, adoración y obediencia. En medio de la demora, seguimos creyendo, seguimos buscando su rostro, seguimos caminando por fe. Dios honra a quienes esperan en él. A su debido tiempo, todo cobrará sentido. El dolor de hoy se transformará en gozo. La lucha de hoy se convertirá en victoria. Dios no se retrasa. Está preparando algo más grande de lo que pedimos. Y cuando su plan se revele, entenderemos que no ligo antes, ni después, ligo justo a tiempo. Mientras esperas, Dios está trabajando en silencio en lo invisible. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando nos encontramos en medio de la incertidumbre, pero también una de las más poderosas. El ser humano está acostumbrado a ver resultados inmediatos, a medir el progreso con los ojos, a calcular con lógica y razón. Pero Dios no se limita a lo visible. Él opera en una dimensión espiritual que muchas veces escapa a nuestro entendimiento. Cuando no vimos nada ocurriendo, cuando las puertas no se abren, y el panorama parece quieto, es ahí cuando más debemos confiar, porque es precisamente en es silencio donde Dios está más activo, haciendo cosas que nuestros ojos todavía no pueden percibir. El hecho de que no vimos movimiento no significa que no haya propósito. En lo invisible, Dios está ordenando factores, preparando personas, alineando oportunidades y limpiando lo que estorba. Tal vez ahora no comprendes por qué te sientes detenido o por qué todo parece en pausa, pero Dios no está quieto. Él es un Dios de acción constante, aunque muchas veces actúa detrás del telón de nuestra vida. Así como las raíces de un árbol crecen primero bajo tierra antes de que el fruto aparezca en la superficie, así también el obrar de Dios comienza en lo oculto antes de manifestarse en lo tangible. Es en lo invisible donde Dios sana las heridas del corazón que no hemos reconocido. Es en lo secreto donde trabaja nuestro carácter, nuestra fe, nuestra dependencia de él. Y aunque no podemos ver sus manos, su presencia nos sostiene. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. No por la vista, no por los resultados inmediatos, sino por la convicción de que Dios está haciendo algo, aunque el proceso no sea evidente. Esa es la clase de fe que agrada a Dios, la que cree en lo que no se ve, la que espera sin desesperarse, la que confía sin exigir explicaciones. Muchas veces Dios nos mantiene en una etapa de aparente inactividad, ad porque esta progenie donos de tomar decisiones prematuras, nos detiene para que aprendamos a escuchar, a discernir, a depender por completo de él. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación, no es indiferencia, es amor, porque un padre que realmente ama no entrega bendiciones antes de tiempo. Él sabe que cada cosa buena viene con responsabilidad, y su objetivo no es solo bendecirnos, sino transformarnos.
Marnos para poder sostener aquello que nos dará. Mientras tanto, nuestra tarea no es intentar forzar resultados, sino seguir siendo fiel. Seguir orando, aunque no escaquemos respuesta, seguir adorando, aunque no sentimos emoción, seguir sembrando fe, aunque no vimos cosecha, cada lágrima que derramas en secreto es recogida por Dios, cada oración que haces en tu cuarto es escuchada en el cielo. Cada acto de obediencia, aunque parezca pequeño, está construyendo algo eterno. El mundo nos enseña a hacer para ver, pero Dios nos enseña a creer para luego ver. Primero la fe, luego la evidencia. Y cuando llegue el momento adecuado, Dios mostrará lo que estuvo haciendo todo el tiempo. Lo invisible se hará visible, lo que parece detenido cobrará sentido. Todo el silencio será reemplazado por el testimonio. Y mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. Dios estuvo trabajando todo el tiempo, incluso cuando yo no lo notaba. Porque lo que él construye, en lo secreto, lo revela en lo perfecto. Tu dolor no es permanente, es el escenario del milagro que viene. Aunque ahora te encuentras atravesando una temporada de lágrimas, incertidumbre o quebranto, debes saber que es dolor no define tu destino. Dios no permite el sufrimiento para destruirte, sino para prepararte. Cada herida, cada silencio, cada noche sin respuestas está siendo usada por el Señor como parte de un plan más alto y lleno de propósito. Lo que hoy te pesa, mañana será el testimonio que dará gloria a Dios. El dolor no es el final de la historia, es solo una página en el proceso de tu transformación. A veces creemos que el sufrimiento significa que Dios nos ha abandonado, que se ha olvidado de nosotros, que nuestras oraciones se pierden en el aire, pero Dios no es indiferente a tu anto. Cada vez que clamas en medio de la oscuridad, Él escucha. Cada vez que te rompes por dentro, su amor te rodea, aunque no lo percibas. Dios no está lejos en medio del dolor, está más cerca que nunca. Él está recogiendo tus lágrimas, fortaleciendo tu fe y preparando el escenario donde mostrará su gloria. Dios es experto en convertir la ruina en restauración. A lo largo de las escrituras vimos cómo tomó a hombres y mujeres quebrantados y los usó para cumplir propósitos extraordinarios. José fue traicionado, vendido, encarcelado, pero su dolor fue el puente hacia el cumplimiento de su destino. Job perdió todo, pero al final fue restaurado con el doble de lo que tenía. Ana loro por años en silencio, pero su dolor dio a luz a un profeta que cambió la historia de Israel. Así también tu historia está siendo escrita, aunque ahora mismo solo ves capítulos oscuros. El dolor tiene un propósito redentor cuando se pone en las manos de Dios. Él no desperdicia el sufrimiento de sus hijos, lo transforma, lo redime. Lo utiliza como instrumento para pulir nuestra fe, desarrollar nuestra dependencia de él y mostrarnos que, fuera de su presencia, nada puede sostenernos. El sufrimiento nos vuelve humildes, nos enseña a soltar el orgullo, a rendir nuestros planes, y a buscar más de su rostro. En el horno del dolor, nuestra fe se purifica, se fortalece, y se convierte en testimonio viviente de que Dios es real, cercano y fiel. Aunque el enemigo intente usar el dolor para destruirte, Dios lo usará para elevar. Donde el diablo quiso verte rendido, Dios te levantará con poder.
Donde pensaste que todo se acabó, Dios comenzará algo nuevo. En las cenizas de tus peores días pueden ser la tierra fértil de algo glorioso. Porque Dios no solo consuela, también restaura, no solo limpia tus lágrimas, también renueva tu visión. Lo que hoy te está doliendo, mañana será la historia que tocará a otros corazones. El milagro que esperas está más cerca de lo que imaginas, y tu quebranto es la señal de que Dios ya está obrando en lo profundo. Dios no obra a pesar del dolor, muchas veces obra a través del dolor. Cuando ya no queda fuerza, Él se convierte en tu fuerza. Cuando ya no puedes más, su poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando todo parece perdido, su presencia se manifiesta con mayor poder. No hay dolor que Dios no pueda sanar, no hay herida que Él no pueda tocar, no hay historia que Él no pueda redimir. El dolor no será tu final, porque Dios ya ha escrito un futuro lleno de esperanza para ti. Cada lágrima que has derramado ha sido vista, cada oración ha sido escuchada, y en el momento perfecto, es escenario de aflicción, se convertirá en plataforma de bendición. La fe no se trata de ver, sino de confiar cuando todo parece imposible. Esta es la esencia misma de caminar con Dios, creer sin evidencia visible, avanzar sin garantías humanas, y esperar aun cuando todo lo que nos rodea grita que nada va a cambiar. La fe no es una emoción pasajera que depende de cómo nos sentimos. Es una decisión constante de confiar en el carácter de Dios, aun cuando su mano parezca escondida. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando las oraciones se responden rápido. Pero la fe verdadera se revela en el silencio, en la espera, en la lucha, en el val. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando su cuerpo y el de su esposa ya no tenían vida reproductiva. No se apoyó en su lógica ni en lo que veía, sino en la palabra que Dios le había dado. Esa es la fe que agrada a Dios, y una fe que no depende de las circunstancias, sino que se ancla en la fidelidad del Dios que no miente. Cuando nuestros ojos ven imposibilidad, Dios ve oportunidad. Donde nosotros vimos un muro, Él ve un camino que está a punto de abrirse. La fe nos conecta con la dimensión divina, con lo eterno, con lo sobrenatural. En la vida enfrentamos situaciones que sobrepasan nuestras fuerzas, diagnósticos médicos sin esperanza, crisis económicas, relaciones rotas, puertas que se cierran una tras otra. En esos momentos, el enemigo susurra al oído que todo está perdido, que Dios se ha olvidado, que nuestras oraciones no sirven de nada. Pero ahí, justo ahí, es donde la fe se levanta y declara, aunque no vi, yo confío, aunque no entienda, yo creo, aunque no sienta, yo sigo caminando. Esa clase de fe rompe cadenas, mueve montañas y abre cielos. Jesus dijo a Tomás, Bienaventur todos los que no vieron y creyeron, porque el mayor milagro no es ver para creer, sino creer antes de ver. Esa fe es la que abre puertas, esa fe es la que agrada al Padre, no porque se perfecta, sino porque persevera. A veces la fe tiembla, se debilita, se cuestiona, pero no se rinde, se aferra a la promesa, aunque todo parece que lo contrario. Se levanta cada mañana con expectativa, no porque el panorama haya cambiado, sino porque sabe que Dios sigue en control. La fe no elimina el problema, pero cambia nuestra posición frente a él.
nos permite ver más allá del dolor, más allá del fracaso, más allá de la escasez, nos recuerda que Dios es más grande que cualquier diagnóstico, que cualquier duda, que cualquier pérdida. La fe transforma nuestra manera de caminar, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que hay un Dios que va delante, abriendo caminos en el desierto, trayendo manantiales en la sequía, haciendo brotar vida donde perece haber muerte. Caminar por fe no es negar la realidad, es declarar que Dios tiene la última palabra sobre ella. Es mirar un panorama seco y declarar que vendrá lluvia. Es mirar una situación rota y declarar restauración. Es ver una puerta cerrada y seguir tocando, sabiendo que el que prometió es fiel. La fe no nos libra del proceso, pero nos sostiene en él. Y mientras caminamos por fe, Dios está obrando, alineando todo para manifestar su gloria en el momento perfecto. En el reino de Dios todo se activa por fe, la sanidad viene por fe, la provisión llega por fe, la dirección se revela por fe. No importa cuánto entendamos, sino cuánto confiamos. Por eso, aunque no ves resultados ahora, aunque parezca que nada cambia, no dejes de creer. Dios no necesita lógica para cumplir lo que prometió. Él solo necesita tu fe, aunque sea del tamaño de una semilla. Y con esa pequeña fe, él hará lo imposible. Dios usa tus pruebas como herramientas para transformar tu vida. Cada desafío, cada lucha, cada momento de dolor tiene un propósito más allá del sufrimiento. Aunque a nuestros ojos las pruebas can injustas, pesadas o interminables, en las manos de Dios se convierten en instrumentos sagrados para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y llevarnos a niveles espirituales más profundos. Dios no permite una sola lágrima sin intención. Cada momento difícil en tu vida está trabajando algo eterno en tu interior, algo que tal vez ahora no entiendes, pero que en el tiempo de Dios tendrá sentido. Las pruebas no son castigos, son procesos, son parte del camino de crecimiento espiritual que todos debemos recorrer. Es en medio del fuego que se purifica el oro, y es en medio de la adversidad que se revela quién somos realmente y en quién estamos confiando. Cuando todo está bien, es fácil decir que creemos en Dios, pero es en los días de crisis, cuando nuestra fe es puesta a prueba, no para destruirnos, sino para mostrarnos lo que aún necesita ser rendido, transformado y entregado en manos del Señor. Cada prueba es una oportunidad para ver a Dios obrar de maneras que jamás podríamos experimentar en tiempos de comodidad. Es en el quebranto donde aprendimos a depender totalmente de su gracia. Es cuando nuestras fuerzas se acaban que su poder se manifiesta con más claridad. La prueba nos vacia de orgullo, de autosuficiencia, de todo lo que estorba nuestra comunión con él. Y en es proceso doloroso, pero necesario, somos renovados, fortalecidos y capacitados para lo que viene después. Porque Dios nunca te lleva por una prueba sin tener preparado un propósito glorioso al otro lado de ella. Cuando atravesamos pruebas, Dios no solo trabaja en nuestro interior, también está trabajando a través de nuestro testimonio. Las personas a nuestro alrededor están observando cómo respondimos al dolor, a la pérdida, a la injusticia,
y cuando ven que on en medio de todo seguimos confiando, orando, adorando, entonces se revela el poder de la fe verdadera. Nuestra prueba se convierte en un mensaje vivo, lo que nos rompe, Dios lo usa para edificar, lo que nos duele, Dios lo transforma en esperanza para otros. Nuestra historia, marcada por pruebas, se convierte en una predicación silenciosa que toca corazones y glorifica al Padre. Además, las pruebas son la herramienta que Dios usa para preparar nuestro futuro. Lo que hoy enfrentas puede ser el entrenamiento para la bendición que vendrá. Tal vez estás siendo probado en tu paciencia porque Dios te va a confiar responsabilidades mayores. Tal vez estés siendo probado en la escasez porque Él está preparando un tiempo de provisión abundante. Cada prueba tiene un propósito, y cada propósito tiene una recompensa. Nada se desperdicia en el reino de Dios. Incluso lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo convierte en parte de tu equipamiento espiritual. No todas las pruebas se entienden al momento. Algunas parecen no tener sentido, pero en el tiempo de Dios verás que cada batalla tiene una razón. Él está escribiendo una historia más grande que la que tú puedes ver. Esta fortaleza do tu espíritu enseñandot a caminar por fe, haciéndot madurar y sobre todo, mostrandot que su gracia es suficiente. Aunque no lo sientas, Él está contigo en cada paso. Aunque no lo ves, está peleando tus batallas. Aunque no lo entiendas, está formando algo nuevo dentro de ti. Cuando te sientas al límite, recuerda que no estás solo. Dios está en medio de tu prueba. Él no solo la permite, la dirige. Sabe cuánto puedes resistir y en qué momento traerá la salida. Mientras tanto, confía. Permite que el proceso cumpla su obra completa. Lo que hoy parece duro, mañana será tu fortaleza. Lo que hoy te hace lograr, mañana será tu mayor enseñanza. Porque Dios no usa herramientas comunes para formar a sus hijos, usa el fuego de la prueba para hacer brillar con más fuerza. Confía, porque lo que hoy parece caos, mañana será testimonio. A veces la vida per salas de control, los planes se derrumban, las respuestas no ligan y todo a nuestro alrededor grita incertidumbre. Nos preguntamos por qué están pasando las cosas de esta manera, por qué Dios no interviene con rapidez, por qué sentimos que caminamos sin dirección, pero lo que vimos como confusión o pérdida, Dios lo está usando como parte de un destino perfecto que más adelante revelará su fidelidad. No hay caos en el cielo, y aunque desde la tierra todo parezca desordenado, desde la perspectiva de Dios todo está en proceso de alinearse. Dios es especialista en transformar lo que el enemigo quiso usar para mal en algo que servirá para bien. Lo que hoy es dolor, angustia o fracaso, mañana puede ser la base sobre la cual se construye tu propósito. Muchas veces, los testimonios más poderosos nacen en medio de las temporadas más rotas. En el momento no lo entendimos, pero cuando miramos hacia atrás, reconocimos que fue en es caos donde Dios comenzó a trabajar en nosotros de una manera que no habríamos permitido si todo hubiese salido como planeábamos. Él no pierde control ni un solo segundo, aunque nuestros sentidos digan lo contrario. El caos puede ser el canal que Dios utiliza para despertarnos, sacudirnos y llevarnos a una mayor dependencia de su presencia.
A menudo, mientras todo está en orden, nos confiamos, nos relajamos, nos distraemos espiritualmente, pero cuando el suelo tiembla y las estructuras caen, ahí es cuando nuestros ojos se levantan al cielo, nuestro corazón se humilla, y nuestro espíritu se vuelve sensible a su voz. En medio del caos se revela quién es Dios realmente. No un Dios lejano o indiferente, sino uno que camina con nosotros, que nos sostiene cuando las fuerzas nos fallan, y que este presente aun cuando todo parece haberse apagado. Las crisis no son el final, son el principio de algo nuevo. Cada historia de restauración comienza con un punto de quiebra. Cada persona que hoy da testimonio de la bondad de Dios pasó por una noche oscura donde pensó rendirse. Y sin embargo, ahí fue donde Dios empezó a escribir el capítulo más glorioso. Así también contigo, este caos que vives ahora es terreno fértil para un milagro. No tienes que entender todo, solo confiar que Dios está escribiendo algo que más adelante testificarás con autoridad y lágrimas de gratitud. Avisas el testimonio que Dios quiere formar en ti no es para ti, sino para otros que necesitan saber que si puede salir de esa situación, que si hay esperanza después de la pérdida, que si hay propósito después de una queda. Por eso Dios te está formando en secreto para que mañana hables con poder. El proceso puede ser confuso, doloroso y prolongado, pero el resultado será glorioso. El testimonio no se trata solo de lo que Dios hizo, sino de lo que Él formó en ti mientras lo hace. Paciencia, fe, humildad, fortaleza, compasión, todo eso se desarrolla en el terreno del caos. Cuando llegue el día en que ves como cada pieza encajó, te darás cuenta de que valió la pena confiar. No porque todo salió como esperabas, sino porque Dios hizo algo mucho mejor que lo que habías planeado. Él no promete explicaciones, pero sí promete su presencia. No promete ausencia de tormentas, pero sí un ancla firme. Y en es confiar profundo, aun sin entender, se activa lo sobrenatural. El caos deja de tener la última palabra y se convierte en un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Por eso, aunque ahora no ves el final, aunque pers, que todo se ha desordenado, sigue confiando. Porque lo que hoy parece caos, mañana será el testimonio que inspirará a otros a creer también.